Pickles, paddling, and panting my way through yet another race. It's time for a weekend getaway to the Spreewald. Whimsical. There's no other way to describe Spreewald with its never-ending maze of canals and rivers that cut through the surrounding wetlands. Even Venice is like, whoa, easy with the canals. Spreewald is at the top of any list when you look up day or weekend trips from Berlin. But embarrassingly, it's my first time. I've traveled plenty around Brandenburg, the state surrounding Berlin, with excursions to the likes of Buchau, Korin Abbey, and I even ran 100 kilometers across northern Brandenburg along the Märkische Landweg. Yet Spreewald continued to elude me. Until now. I'm here to run the Spreewald Half Marathon with some friends who have had their eye on this race for some years. But I'm not here just to run. I'm here for some gherkin. Spreewald gherkin or pickles are a regional delicacy. They're the champagne of Spreewald. Literally. Spreewald pickles are a legally protected brand by the EU. Jörg Thiele runs a cooking school in the area, and he's agreed to meet with me to tell me all about the fuss over Spreewald and its pickles. But first, I need a taste of the area myself. So I throw on my running shoes and head out the door for a little jaunt around the narrow roads and trails outside of Berg. So far, so very flat, as expected for the Spreewald. Also, unlike most runs I go on, I decided to go without headphones because I want to hear the Spreewald. Let it speak to me. It's not really saying a whole lot. Probably don't speak Spreewald. I don't think I can properly convey how glorious this feels right now with the sun actually being out. It's been a challenging spring, I would say. Cold has been lingering, rainy. We've had a couple of days like these, but it's just nuts how much a little bit of sun can really reinvigorate you. Like, I can actually feel like the little battery cells, or if this were like Street Fighter, my health going like brrr. Well, ain't this a little unexpected treat? Some trail. Really did not expect that out here. I don't say it often. I don't like the word that much. I don't say it that often. But this is quite lovely. Very lovely. Morgen. Morgen. I can't stop filming this trail. I love it. Can't hear any cars, no planes, nothing. Bupkis. Maybe a couple of bike riders every now and again. Otherwise, just me and the birds. All right, run done. Now what about those gherkin? I meet Jörg at Zum Schlangenkönig, a resort and restaurant outside of Berg where he teaches cooking classes. Though he's not originally from Spreewald, living there is a dream come true. Ich lebe hier im Spreewald seit ca. 10 Jahren und es war immer mein Wunsch, im Spreewald zu leben. Gebürtig komme ich aus dem Osten von Deutschland, aus Sachsen, aus Chemnitz. Und ich bin Koch, bin sehr viel rumgekommen und ja, bin jetzt seit einer ganzen Weile hier und fühle mich hier sehr, sehr wohl. Bevor du hier gekommen bist, was wusstest du schon über Spreewald und die Geschichte hinter der Gherkin? Ich habe mich schon immer sehr für den Spreewald interessiert und gerade diese Kultur, diese wunderschöne Natur, die hier ist und natürlich kulinarisch als Koch für Gurken und für alles, was sonst hier an schönen Lebensmitteln produziert wird. Also vielleicht wir können ein bisschen über die Gherkin reden. Also
Was sind so berühmt über die berühmte Spreewaldgurken? Ja, also die Spreewaldgurke ist in Deutschland nachweislich das bekannteste Lebensmittel überhaupt auf dem Markt. Also jeder Deutsche kennt die Spreewaldgurke und in ganz Europa ist das hat das so eine Sympathie, dass alle über diese Gurke reden. Ja. Hierher gebracht haben die ursprünglich eigentlich mal Holländer, ja, die hier als Arbeiter eingesetzt wurden. Und die aber gemerkt haben, dass sie mit dieser Arbeit mühevoll ihr Geld verdienen müssen. Und dann haben die angefangen, Gurkensamen zu säen und haben gemerkt, dass durch dieses feuchtwarme Klima, durch diese ganzen Flüsse, diese Gurken unheimlich gut wachsen. Ja. Und so hat sich das hier zu der größten Anbaufläche von Deutschland entwickelt. Ist eine geschützte Marke, also Spreewaldgurke muss immer aus dem Spreewald kommen. Und die Gurken schmecken halt hier besonders gut, weil wir hier ein ganz besonderes Klima haben und weil wir hier einen sehr humusreichen und eisenhaltigen Boden haben. I got it. The soil's good for this stuff. But what do you got on that plate over there? Also hier im Spreewald macht man generell Unterschiede zwischen 3 verschiedenen Gurken. Und zwar haben wir hier einmal eine klassische saure Gurke, nennt sich das. Diese saure Gurke, die schmeckt aber salzig. Also das ist eine klassisch fermentierte Gurke. Und man nutzt für diese Fermentation die Blätter vom Wein und die Blätter von der Eiche. Und durch diese Blätter, da sind halt Gerbsäuren drin, verhindert man, dass die Gurke schlaff wird, sondern die schmeckt dann richtig schön knackig. Ja. Das ist so die Besonderheit. Und es ist entstanden, diese Fermentation, weil die Leute natürlich keine Kühlmöglichkeiten hatten. Die hatten viele Gurken, haben das in Tontöpfe gegeben mit Salz und mit den Blättern. Und dann haben die gemerkt, dass sich das verändert und dass das haltbar wird. Und so wird eigentlich die Gurke über den ganzen Winter haltbar gemacht. Und in Deutschland gibt es ein Sprichwort, das nennt sich saure Gurkenzeit. Oh. Ja, und die saure Gurkenzeit ist die Zeit, wo nichts los ist. Also es ist da, wo der Bauer auch nichts zu tun hat. Und da sind im Prinzip die Gurken konserviert worden und das ist die saure Gurkenzeit. Wann ist die Gurkenzeit? Ja, also die Gurken werden geerntet ab circa Juni. Und dann werden die gewaschen und werden eingelegt. Dann brauchen die ungefähr 3 Monate, bis sie fertig sind. Und dann ab Herbst bis ins Frühjahr kann man dann diese Gurken essen. Ja. Dann haben wir eine Gewürzgurke. Gewürzgurken werden mit Essig eingelegt. Ja, also ähnlich wie das in Amerika auch ist mit den Pickles. Ja, wird das ganz normal mit Essig eingelegt. Wir haben aber keine konservierten Gurken, sondern das sind alles frische Gurken. Also es ist nicht in der Konserve, sondern das ist ein Produkt, was halt lebt. Ja. Und dann gibt es Senfgurken. Bei den Senfgurken ist es so, das sind diese kleinen Gurken und wenn die ausgereift sind, dann sind die so. Ja, das sind so eine Granaten. Ja. Und dann werden die geschält und werden mit Senfkörnern, das sieht man hier, ja, dann werden die mit Senfkörnern sozusagen eingelegt und dann hat man Senfgurken. Ja, ja, das sind eigentlich so die 3 populärsten Gurken. Ansonsten gibt es bei uns auch Chili-Gurken und alles mögliche, Honiggurken. Ja. Auch hier im Spreewald? Auch hier im Spreewald, ja. Okay. Ja, es verändert sich, man weicht doch ab von den Traditionen. Und was magst du am meisten? Also ich mag am meisten diese uralte Gurke, die im Tontopf eingelegt ist, die salzig schmeckt und das ist mir das Liebste, ja. Dann, es gibt andere Sachen, wie zum Beispiel das Leinöl, ja. Ich habe ein bisschen heute so Mittagessen mit meinem Quark. Mit Quark, genau. Ja, ein sehr populares Essen, Quark, Kartoffeln, Spreewaldgurke und Leinöl. Und dieses Leinöl, früher war Leinen halt hier sehr viel angebaut worden und man hat sich daraus die Kleidung gemacht. Und deswegen heißen hier auch viele Straßen zum Leineweber und alles dreht sich so um das Leinen. Weil das war das Grundprodukt für Stofffasern, auch für Seile, für Arbeitsmaterialien. Und aus den Samen hat man sozusagen das Öl gepresst und hat gemerkt, dass das reich an Omega-3-Fettsäuren ist und dass die Leute dadurch sehr, sehr gesund bleiben. Ja. Und man kann es für Künstler zum Malen nehmen. Also Leonardo da Vinci hat auch seine Farben mit Leinöl angemischt. Ja, man kann Möbel damit versiegeln, ja, mit Leinöl. Also das ist ja, sehr universell einsetzbar und das ist für die Gegend hier sehr populär und mega lecker. Alright, finally, time to nosh. Wow, Salzig, ne? salzig und es ist wie Saft mittendrin. Also es ist nicht knackig wie, also vielleicht wie diese andere Gurke. Wow. Ist gut, ne? Ja. Like the Harz Mountains and so many other places in Germany, Spreewald is home to its own mythology and legends. Many of these were created by Sorbs, a Slavic ethnic minority who have lived in the region for well over 1,000 years.
They've long since assimilated to German life, but the language and their legends live on throughout Spreewald. Jörg explains. Und vielleicht jetzt kannst du ein bisschen über die, wenn du das weißt, die Mythologie hinter Spreewald und das, wie du gesagt habe, es gibt Neinsage und Schlangenkönig. Ja, also hier im Spreewald gibt es sehr, sehr viele Sagen. Und ja, das ist natürlich eine Landschaft, wo viele Moore sind, wo viele Flussläufe sind, wo Nebel ist, was sehr mystisch ist. Und das hat schon immer die Leute zurückgeschreckt. Ja, es wurden dann wilde Geschichten erzählt, dass es hier Zwerge gibt, Ludgis. Und selbst die alten Germanen hatten Angst, hier in diesem Gebiet Kriege zu führen, weil einfach diese Sagen so dominiert haben. Ja. Dann wurde über Irrlichter gesprochen, die die Krieger in die Irre führen. Dann gibt es den Schlangenkönig. Der Schlangenkönig, der befindet sich an jedem Dach und oben am Dachgiebel sind überkreuzt 2 Bretter und die sind ausgesägt wie ein Kopf von der Schlange. Und als früher die Menschen hierher gekommen sind, haben die sich an den Schlangen orientiert und die haben gesehen, dass diese Schlangen auf kleine Berge kriechen. Und das war für die Siedler dann das Siedlungsgebiet, wo sie ihre Häuser drauf gebaut haben. Und die haben die Häuser auf Feldsteine gesetzt und somit waren sie vor Hochwasser geschützt. Und das haben die nie vergessen, dass sie es der Schlange zu verdanken haben. Und die Schlange schützte natürlich auch die ganze Ernte, das Getreide vor Mäusen, hat die gefressen. Und deswegen ist die Schlange hier der heilige Schutzpatron vom Haus. Ja. Von der Entstehung vom Spreewald gibt's natürlich eine wahre Geschichte und eine Sage. Wenn wir bei der Sage sind, dann ist es so, dass der Teufel, der hat mit einem Wagen und Ochsen vorgespannt, hat er ein Feld umgepflügt. Und die Ochsen, die wollten nicht so, wie er wollte. Und dann hat er angefangen, die zu beleidigen. Dann sind diese Ochsen einfach ausgebrochen. Also sie sind völlig durchgedreht und sind mit diesem Karren links, rechts, überall durch den Spreewald und haben diese ganzen Flüsse hier als Gräben reingezogen. Makes sense. I buy it. No follow-up questions. So long as that devil character keeps his Gurkha away from me. And now, a brief interlude. I'd be remiss if I didn't mention our unexpected evening at the one and only Bruno's Kneipe. People are playing pool inside, it's pretty smoky, so we stick with the outdoor patio to enjoy our drinks. We're literally the only ones who are sitting outside. It's clearly an odd choice. But Bruno himself keeps checking in on us, and others knock on our table as they pass by to wish us a guten Abend. Like, seriously, just go guten Abend and continue on into the bar. During a beer run, I start chatting with Bruno and one of the other guys at the bar. We get the beers and go back outside, but it's not long before Bruno comes back out and asks if any of us can play a musical instrument. I mention I can play a little guitar, and he says I can play in the bar if I'm up for it. To make a long story short, we eventually go inside and find a less smoky corner of the bar. Bruno comes over and drops a folder full of heirlooms on the table, including his Stasi file. As it just so happens, Bruno is a saxophonist who played in the East German reggae band Out. And then, about an hour later, this happened. Suffice it to say, I didn't have Jammy with a GDR-era saxophonist on my Spreewald bingo card, but I'll certainly take it. It's morning and the sun's out again. Perfect for a two-wheel ride into town. Oh, so how did you earlier describe Spreewald? Whimsical here. Whimsical indeed. In Berg, we pick up our Startunterlagen, or starting numbers, where the festivities for the 21st Spreewald Marathon are already underway. Today, the main event is a 200-kilometer bike ride around the forest. But we have another day to take it easy, so we hit the canals for a lazy paddle out to a beer garden in Kneipe.
After inhaling a pickly potato salad, I stole bites from this Spreewald Hefferplinze, fluffy pancakes with a side of applesauce, if you order correctly. Then, it was back on the water to finish the loop to the outskirts of Berg. Time to rest. For tomorrow, we run. Ah, race day. It never gets old. And you could not ask for better weather. Overcast and mild. Goldilocks running weather. And at 9:02 a.m. on the dot, it's, as they say around here, auf die Gurke fertig los. With about 5 kilometers left, I realized I had a shot at a half marathon PR. So the GoPro went away and I pushed until my heart started beating out of my chest. In the end, I think I ended up missing it by a few seconds. But it feels like a PR nonetheless because I got this wonderfully absurd silver gurkha to take home with me. And on the many gray Berlin days ahead of me, I'll turn over to the medals on my wall, glance at that gurkha, and flash back to those sunnier, serene days in the Spreewald. I'll go nosh on a Spreewald gurkha and remember the simple pleasures of this whimsical place and its timeless cuisine. Also das ist eine sehr einfache Esskultur, denn hier leben sehr viele Bauern. Und alles, was hier entstanden ist, ist durch Zufall oder aus der Not heraus entstanden. Ja? Aber alles hat sich bis heute durchgesetzt.